Na hujambo mpenzi mtazamaji, popote ulipo, umewadia wakati wa kukufahamisha taarifa za Upeo wa TV47. Tumekusanya taarifa kutoka pembe zote. Hivi sasa wacha nikupe kionjo. Tabling the motion today, it is because we have a dictatorial government that is not even allowing us to oversight, because it is our role and it is our duty to oversight. Gavana Kawera Mwangaza matatani baada ya wawakilishi wadi kaunti ya Meru kuwasilisha tena mswada wa kumtimua bungeni. Watoto milioni 3.5 kukosa kufika shuleni mwezi Januari mwaka ujao kufuatia baa la njaa. Last week on Friday, we had some students in Dadaab who were found with phones. The invigilators and supervisors have now upped their game and they are doing a very good job in frisking, and therefore we are moving on. Na watainiwa wa KCSE waendelea na mtihani wao kwa siku ya 3 huku visa vya udanganyifu vikiripotiwa Dadaab, Garissa. Na mtazamaji, sasa karibu ni kufahamisha taarifa kwa takriban dakika 25. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloi, wanakwetu wananiita Joash Onsare. Moja kwa moja ni kwamba leo ikiwa siku ya mwisho kwa waniaji wa kiti cha useneta kaunti ya Bungoma kuendeleza kampeni zao, ngoma ya siasa imeendelea kurindima eneo hilo, huku wawaniaji 11 wakitafuta uungwaji mkono kutoka kwa wakazi. Mwanahabari wetu Wanji Sostin amefuatilia kampeni hizo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ifuliwa kwa takriban miezi miwili sasa baada ya tume ya uchaguzi na uratibu wa mpaka nchini IEBC kutangaza kiti cha useneta kaunti ya Bungoma kuwa wazi. Kesho kutwa wapiga kura 600,000 kutoka kaunti hii watapata nafasi ya kumchagua mrithi aliyekuwa seneta Moses Wetangula kati ya waniaji 11 walioidhinishwa na IEBC. Moses Mambo Mabonga anayepeperusha tiketi ya chama cha UDA, azma yake imepigwa jeki na aliyekuwa mbunge wa zamani Lawrence Sifuna. Nashukuru sana Mheshimiwa Lawrence kukubali na hata ya kwamba utasimama nami katika hii kura ambayo inakuja. Ametupa sababu za kutosha. Bungoma inahitaji mlinzi mwenye amekomaa, kwa maana Bungoma ni kaunti kubwa na Bungoma inahitaji kuwa katikati ya serikali ili yale yote ambayo rais aliahidi apate kutekeleza kwa watu wetu. Huyu kijana yangu wa Munyinyi si mbaya, lakini wacha akae nyumbani akule kidogo pension yake. Ameshatosha pension. Na yule mwingine aongoje kidogo akue MCA labda kidogo. Wafula Wakoli wa chama cha Ford Kenya ambaye anaungwa mkono na Speaker Moses Wetangula aliendeleza kunadi sera zake za mwisho eneo bunge la Kandui, Webuye Mashariki na hatimaye Mlima Elgon. I want to take this opportunity to encourage the voters of Bungoma to turn out in large numbers, determined to protect our forte, to protect our territory against the onslaughts of our adversaries. Mtapigia kura huyu kijana yetu huyu David Wafula Wakoli. Mjumbe yenu akikuja mwambie aende polepole, mmempigia kura akae hapo, mwambie wa viongozi wengi wa Bungoma wako nyuma ya David Wafula Wakoli. Siko namna hiyo. Sisi kama chama cha Ford Kenya tuko na heshima. Ingawaje tuko na viongozi ambaye tungesimamisha katika chama cha Ford Kenya Elgeyo Marakwet, tumesema kwa heshima ya uhusiano mwema wa Kenya kwanza, hatujaweka kandidati huko. Aliyekuwa mbunge wa Kandui kwa miaka 20 Wafula wa Munyinyi chini ya muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya amefungia siku katika uwanja wa Posta mjini Bungoma. Tunahitaji senator ule ataenda kuuliza William Ruto, wewe uliahidi gharama ya maisha itarudi chini, bei ya unga itarudi chini. Kenya kwanza cannot oversight Kenya kwanza. That is why we need mtu wa Azimio, mtu wa nguvu kama wa Munyinyi to go and oversight
serikali ya Kenya Kwanza ya hapa Bungoma. Kinyang'anyiro kikali kinatarajiwa kuwa baina ya Wafula Wakoli wa chama cha Ford Kenya, Mwambu Mabonga wa UDA na Wafula wa Mwenyenyi wa Azimio la Umoja, kikiwa kimevutia kijana mchanga zaidi mwenye umri wa miaka 23 Aaron Wafula anayewania kupitia chama cha Republican Liberty Party. Tumebambanya nao majitu haya ya siasa na tuna uhakika tumefanya bora. Wengine ni Geoffrey Wanyonyi wa Upeo, Elias Barasa wa People's Empowerment Party, Robert Sifuna wa Roots Party, Frederick Simiyu atakayepeperusha bendera ya Vibrant Democratic Party, Enoch Makoha, Raiden Wekesa na Julius Masinde waniaji huru. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Mtazamaji, kwingineko, serikali imeanza kuweka mipango ya kuhakikisha wanafunzi wa gredi ya 7 wanapokea mafunzo katika shule za msingi bila matatizo. Kwa mujibu wa katibu katika Wizara ya Elimu, Belio Kipsang, serikali huenda ikaondoa shule za bweni pamoja na uainishaji wa shule za upili katika siku za usoni. Mabadiliko haya yametokana na utekelezaji wa mtaala wa CBC. So here hatubembelezi mtu. Hapa hatubembelezi mtu, lazima tuwe na adabu. Siku chache baada ya serikali kutoa uamuzi kuhusiana na mwelekeo wa ni kipi kitakachofuata baada ya wanafunzi wa gredi ya 6 kukamilisha mtihani wa KPSEA, swala lingine limeibuka kuhusu jinsi wanafunzi wanaohitimu kujiunga na gredi ya 7 watakavyopokea mafunzo wakiwa katika shule za msingi. Mojawapo ya mipango ambayo inaangaziwa kwa kina ni miundo msingi, huku serikali ikisema baadhi ya shule zitalazimika kugawanya rasilimali walionayo na shule zingine. I will be asking you as our head teachers to start verification of data of our schools. We would want to appreciate each and every of our 23,000 public schools so that we can know and be sure that each one of us has capacity to host the junior school. And where we think that we can share the responsibility with our neighboring school, let's say that. My officers at the ministry have informed me that almost 50% of your schools have produced a secondary school. And therefore, it will make it easy for us to share facilities. And such facilities would include our human resource. But the most critical facility is that we shall be socializing our children to basic science, and therefore we shall require to share some of our laboratories. Mabadiliko katika sekta ya elimu inayotokana na utekelezaji wa mtaala wa CBC huenda ikasababisha shule za bweni kubadilishwa na kuwa za kutwa, na vile uainishaji wa shule za upili kuondolewa. And the first 9 years of our learning between grade 1 and grade 9, the direction that government will be taking is day schooling. Hata hivyo, wasimamizi wa shule za kibinafsi wana mapendekezo yao kutokana na utekelezaji wa mtaala wa CBC, haswa baada ya serikali kuamua kuwa gredi ya 7, 8 na 9 zitasalia katika shule za msingi. Kama tu vile imesemekana junior secondary iwe domiciled katika primary school, hata katika the private schools iwe the same way, ili kuwe na usawa, kusiwe na watoto wa kubaguliwa. Jopo lililobuniwa kutathmini mtaala wa CBC lilitoa ripoti yao kwa Rais William Ruto, ambaye alitoa uamuzi kuwa wanafunzi wa gredi ya 7 watasalia katika shule za msingi. Sharon Baranga, TV47. Mtazamaji, kwingineko, zaidi ya wanafunzi milioni 3.5 huenda wasirejee shuleni mwaka ujao kutokana na makali ya ukame. Hii ni kulingana na ripoti ya shirika moja la kibinafsi la Save the Children inayoashiria kuwa zaidi ya watoto milioni 2 wenye umri wa kati ya miaka 4 hadi 17 wamesusia masomo kuanzia muhula wa 3 mwaka 2021. Na kama anavyotuarifu Andrin Kilemi, wanafunzi wengine milioni 1.6 wako kwenye hatari ya kuacha masomo shule zitakapofunguliwa Januari mwakani. They ate their fullest, sindio? Huenda zaidi ya wanafunzi milioni 3.5 wakakosa kurejelea masomo yao ifikiapo Januari mwaka ujao kufuatia makali ya ukame yanayoendelea kushuhudiwa nchini.
Kulingana na utafiti wa hivi majuzi uliofanywa na shirika la Save the Children kuhusu athari za ukame katika kaunti 17, idadi kubwa ya wanafunzi wamewacha shule kufuatia ukosefu wa chakula unaosababishwa na ukame. Baadhi ya kaunti zilizoathirika zaidi na kuorodhesha idadi kubwa ya wanafunzi waliowacha shule ni pamoja na Mandera iliyoandikisha jumla ya wanafunzi 295,470 wenye umri wa kati ya miaka 4 hadi 17 waliowacha shule. Mandera ikifuatiwa kwa karibu na kaunti ya Garissa, Wajir, Turkana na Marsabit miongoni mwa kaunti nyinginezo. Ili kukabiliana na mapungufu haya katika elimu, shirika la Save the Children kwa ushirikiano na Wizara ya Elimu imeanzisha mradi wa kuwarejesha watoto shuleni. Huku haya yakijiri, baraza la mawaziri limetoa mchango wake kukabiliana na ukame kwa kuelekeza mishahara yao yote ya mwezi Novemba kwenye kapu la kudhibiti makali ya ukame. Zaidi ya shilingi milioni 17 kutoka kwenye baraza la mawaziri zikitarajiwa kuwakwamua wananchi waliokwama kwenye makali ya njaa. Andrin Kilemi, TV47. Mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE umeingia siku yake ya 3 hii leo, huku wadau katika sekta ya elimu wakishuhudia ufunguzi wa karatasi katika vituo mbalimbali. Aidha, suala la wanafunzi kunyimwa fursa ya kufanya mitihani licha ya kujisajili limeibuka. Collins Lusweti na taarifa hiyo. Mwenyekiti wa baraza la mitihani nchini David Njengere mapema leo alizuru mtaa wa Westlands hapa jijini Nairobi kushuhudia usambazaji wa makaratasi ya mtihani huo kwa wakuu wa vituo, huku akisifia ushirikiano kati ya maafisa wa usalama na maafisa wa elimu kuhakikisha wizi wa mitihani haujatokea. Amedokeza kuwa hadi sasa hakujashuhudiwa wizi wa mitihani, japo kuna visa kadhaa vilivyoripotiwa katika maeneo kadhaa. In ordinary this year or this particular exam, they have done a brilliant job. And where there has been those cases, especially of the phones, you remember last week on Friday, we had some students in Dadaab who were found with phones. The invigilators and supervisors have now upped their game and they are doing a very good job in frisking, and therefore we are moving on pretty well. Aidha, alikiri kuwa kuna ripoti za watahiniwa kunyimwa fursa ya kufanya mitihani katika maeneo kadhaa nchini, huku akionya kuwa serikali imegharamia ada zote na kuwa haitawavumilia wakuu wote wa shule wanaoweka vikwazo kwa watahiniwa kufanya mitihani. So there is no child in this country who should be denied the opportunity to sit for the exams, least of all on matters to do with money. The government has already paid for all the examination administration fees, and there is no child who should be asked to pay any money, whether it is in the name of lunches or any other facilitation. Baraza hilo pia limeweka mikakati kuhakikisha watahiniwa wajawazito wanafanya mtihani huo chini ya mazingira bora ya kiafya. Kaunti kadhaa nchini zimeripoti idadi kubwa ya watahiniwa wajawazito ikiwemo Kajiado. When they are expectant, we usually even take the exams to the hospital. Even the prisoners, we administer the exams where they are. Haya kijiri, katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang alikuwa katika kaunti ya Mombasa alikoshuhudia jinsi mtihani huo ulivyokuwa ukiendeshwa, huku akipendekeza kufutiliwa mbali kwa shule za bweni nchini. Collins Lusweti, TV47, Nairobi. Mtazamaji, tuachane na masuala ya elimu, tuangazie masuala ya usalama. Na ni kwamba viongozi wa muungano wa Azimio unaoongozwa na Raila Odinga wakipanga mkutano na wafuasi wake katika uwanja wa Kamkunji hapo kesho. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amewaonya dhidi ya kuzua vurugu. Kindiki amesema wana haki ya kuandamana kwa amani na wizara yake itahakikisha kuwa wanapata ulinzi wa kutosha. Flora Limoki na taarifa hiyo. Waziri wa masuala ya usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki amemhakikishia kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga na wafuasi wake usalama wao wakati wa mikutano yao Jumatano Disemba tarehe 7 huko Kamkunji na Jumatatu Disemba tarehe 12. That the government will not be engaged in any obstruction or resistance of people who want to lawfully picket, demonstrate or assemble. We are on high alert and we are fully engaged to ensure no Kenyan limits the rights of another Kenyan
who is not participating in this activity by way of trying to interfere with their businesses, their activities, or their peace. Kindiki amesema wizara yake haina nia kuvuruga mikutano hiyo, kwani hiyo itakuwa ikikiuka kifungu cha 37 cha katiba kinachosema kila mtu ana haki ya kuandamana na kuwasilisha malalamiko kwa umma. Freedom of assembly and association, including the freedom to demonstrate and picket, is a fundamental right and enshrined in the constitution of our country. Hata hivyo, Kindiki amemtaka Odinga kutoa ratiba ya mikutano iliyopangwa ili usalama uimarishwe katika maeneo hayo na kutoa onyo kwa kiongozi huyo upinzani dhidi ya kuvuruga shughuli za Wakenya na hata biashara zao. The requirements they need so that we can balance that need with the other needs that also require our services in this sector. Haya yanajiri siku moja baada ya Rais William Ruto kumwagiza Kindiki kuhakikisha usalama wa kutosha viongozi wa upinzani watakapokuwa wakiendeleza maandamano yao. Aidha, kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga amefafanua kuwa mikutano hiyo ni ya mashauriano ya umma kote nchini na wala sio maandamano kama baadhi ya Wakenya wanavyofikiria. Viongozi wa upande wa upinzani wamesema watatumia vikao hivyo kujadili mustakabali wa taifa na vile hasa mpango wa kuwatimua makamishna wane wa IEBC. Flora Limuki, TV47. Na mtazamaji, tuzidi kukutaarifu mzozo kati ya gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na wakilishi wadi unazidi kutokota. Hii ni baada ya hoja nyingine ya kutaka kumbandua mamlakani kuwasilishwa katika bunge la kaunti ya Meru. Mwanahabari wetu kutoka Meru, John Java Kiania, anaarifu zaidi. Siku mbili baada ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuomba Rais William Samoei Ruto kumuokoa kutoka kwa wawakilishi wadi katika ibada ya kanisa iliyofanyika katika kaunti ya Embu, juhudi za wawakilishi wadi hao zimeonekana kutoyumba. Hii ni baada ya hoja ya kumbandua gavana Mwangaza kuwasilishwa upya katika bunge la kaunti ya Meru. Hii ni mara ya pili kwa wawakilishi wadi yao kutekeleza jaribio la kumng'oa mamlakani gavana Mwangaza baada ya jaribio la kwanza kugonga mwamba baada ya mahakama kuu ya Meru kusitisha shughuli hiyo kwa madai ya kutofuata utaratibu mwafaka. As engaged in multiple discreditable acts that severally and collectively amount to gross violation of the Constitution, gross violation of various national and county laws, gross abuse of various laws, abuse of office, and gross misconduct. The discreditable acts have exposed the office of the governor, the assembly, and the leadership of the people of Meru County, and its leadership in the Meru County to national shame, embarrassment, ridicule, and disrepute. We were tabling the motion today. It is because we have a dictatorial government that is not even allowing us to oversight, because it is our role and it is our duty to oversight. Katika hoja ya leo iliyowasilishwa na mwakilishi wadi wa Abogeta Magharibi DMK Kiogora, Kawira anatuhumiwa kwa upendeleo, uteuzi usio halali, kufuta wafanyikazi wa kaunti kazi kinyume cha sheria, uchochezi, uonevu pamoja na kampeni za upotoshaji dhidi ya viongozi. I sympathize with the Chair Health Committee, Honorable Mutea, for seeking statement relating to welfare of not only, the health sector, but that of the, great resident of Meru County. And then, Mr. Speaker, it is ignored. Haidha, kambi ya kisiasa ya Mwangaza inahisi kwamba wawakilishi wadi hao wanatumika kisiasa. Lakini hawa wanatafuta viti ya 2027. My friends, walk softly. 2027 is there. You shall come to the race. Lakini muache rais wa Kenya rais wa Kenya Ruto na Rigathi Gachagua waingie waunganishe wa Meru. What we are going to do is possibly move to court to forestall further steps, because we believe the court spoke and made a determination on the issue. However new the motion is fashioned, it remains to be a motion for impeachment, and the High Court has already stopped that process from taking place. So I believe the County Assembly is quite not in order in proceeding with such a motion against a clear court order. Kawira sasa kipewa notisi ya siku 7
ili kuondoa mashtaka katika hoja hiyo. John Javakiania, TV47, kaunti ya Meru. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya John Javakiania inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tunarejea na mengi zaidi muhimu. Ganda nasi. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Tryson School of Medical Health Science and Technology is a premier training institute for market-driven courses. With state-of-the-art facilities, competent and dedicated members of staff, and linkages with the medical industry, you are assured of a bright future when you study with us. Enroll today in our campuses at Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Mtazamaji, karibu tena, tuzidi kukufahamisha taarifa hizi za Upeo wa TV47. Makundi 53 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliyohudhuria awamu ya 3 ya mazungumzo ya kutafuta amani mashariki mwa Kongo yamekubali kuweka silaha zao chini kama njia moja ya kukomesha vita vilivyokithiri nchini humo. Stanley Nyaringita na taarifa zaidi. Awamu ya 3 ya mazungumzo ya kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekamilika mjini Nairobi. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ambaye pia ni mjumbe maalum wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ajili ya DRC, amedokeza kuwa na imani amani itarejea nchini humo na kuwa uongozi utasalia miongoni mwa wananchi wa Kongo. Tumesema tumeyapeleka kwa viongozi wa Afrika Mashariki, na ndivyo hivyo vikundi viweze kuongea na serikali zao, warudi makwao, wawache wa Kongo kwa amani. Katika mazungumzo hayo ambayo yalishirikisha makundi yaliyo na silaha, mashirika ya kijamii na pia waathiriwa ukatili wa kijinsia, wadau hao walikubaliana kuwa watoto wanajeshi waachiliwe miongoni mwa makubaliano mengine. And at the same time, they all are ready to continue participating to the PDDRCS program, which is a program of disarmament, demobilization, reintegration into our communities and stabilization. Aidha, Uhuru amedokeza kuwa licha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kujizatiti kurejesha amani nchini Kongo, wananchi wake wana kibarua kikubwa cha kuhakikisha wamedumisha amani. Tuwe na mkutano mmoja kule Goma pamoja nanyi, kwa sababu tunaamini ya kwamba tutafaulu na yale ambayo tumesema hapa Nairobi. Hafla ya kutamatisha awamu ya 3 ya mazungumzo haya ilisitishwa hapo jana baada ya washikadau wachache kutoka Kongo kuondoka kwenye kikao hicho, wakilalama kuwa hawakuwa wamelipwa mapato yao, jambo ambalo lilimkasirisha Uhuru. Inajiri baada ya wanajeshi wa Kenya kujiunga na wenzao kutoka Uganda, Burundi na Sudan Kusini ili kuzima vita hivi. Stanley Nyaringita, TV47, Nairobi. Taarifa ya kuhuzunisha hapa. Familia ya mwanamke na wanawe wawili waliouawa Marekani sasa inatafuta majibu kuhusu kifo cha mpendwa wao kinachoaminika kusababishwa na mumewe ambaye anadaiwa kujitoa uhai baada ya kisa hicho. Sylvia Nyongesa na taarifa hiyo.
Hapa ni nyumbani kwao Mary Njeri Mushemi katika eneo la Kiamaima, kaunti ya Kirinyaga, ambapo wiki kadhaa zilizopita familia hii ilimzika baba yao Geoffrey Mushemi, na ndio mara ya mwisho familia hii ilimuona Njeri akiwa hai alipokuja kuhudhuria mazishi ya babake. Kwa mujibu wa kakake Moses Mushemi, Njeri, mumewe na wanao wawili hawakuwa na matatizo yoyote ya kifamilia na waliishi kama familia ya kawaida katika mtaa wa kifahari kule Marekani. She and her husband were quite conservative and they lived in a nice neighborhood. In fact, the neighborhood was about like 10% blacks. They were well off, that's what I can say. And in fact, they were in the process of starting their own healthcare company. Familia hiyo imeelezea kushangazwa na yaliyotokea, kwani walipohudhuria mazishi mwezi uliopita, Njeri na mumewe walionekana kuwa wenye furaha, huku mumewe akiwa mwenye msaada mkubwa kwa familia wakati wa matanga hayo. So my dad passed away. Even the burial arrangements and everything, he was involved. He was treating it like his own dad. Moses, ambaye anasema familia hiyo inasubiri matokeo ya uchunguzi, anamzungumzia dadake kama muuguzi aliyekuwa na uwazi, na iwapo kungekuwa na matatizo kwenye ndoa yao hangesita kumweleza, kwani walikuwa na uhusiano wa karibu sana. Yule mtu alikuwa anaongea roho yake. If there was anything we could have known. Mary Njeri Mushemi, mumewe Gary Stanton na mabinti wao wawili walipatikana wakiwa wamefariki nyumbani kwao Marekani siku ya Jumamosi, huku maafisa wa uchunguzi wakielezea uwezekano kuwa mumewe aliwapiga risasi hadi kifo kabla ya kujigeuzia bunduki. Na mtazamaji, tukizidi kukufahamisha, mkewe bwenyenye Mholanzi Tob Cohen, Sarah Wairimo, ameondolewa mashtaka ya mauaji ya mmewe. Hii ni baada ya jaji Daniel Ogembo kukubali ombi la mkurugenzi wa mashtaka ya umma ya kuondoa kesi hiyo dhidi ya Wairimo na mshukiwa mwenza Peter Karanja. Uamuzi huo sasa unaapisha kesi iliyoko katika mahakama ya chini kufanya uchunguzi na kubaini kisa na kiini kilichosababisha mauaji ya marehemu Tob Cohen. Wakili wake Sarah Wairimo, Philip Murgor, ametaka mtu yeyote anayehusika na uchunguzi kuhakikisha kwamba wote wanaohusika katika kesi hiyo wanafanyiwa uchunguzi zaidi kubaini ni kina nani waliohusika na mauaji hayo. Going forward, Sarah would like to appeal to anyone involved in the inquest to ensure that the investigations are expanded to include everyone who was involved in manipulating and falsifying evidence, and of course, those who claim to have an interest in her co-owned matrimonial property. Every motive must be thoroughly investigated. Say life is beautiful, and I feel sad when I see what was made out of our marriage by foreigners, by strangers, by people we never thought were our friends but claimed to be. Everyone who is pursuing me out there has never been like a bosom buddy for my husband. We led a very, very sheltered life. We were happy with that. I was a very protected bride, but now to be exposed to all these big bad wolves, it was a very big shock. But here we are today celebrating my acquittal, is that the word? Discharge. I will just be grateful. The verse I have read to you is something a lot of people have asked me, so what are you going to get back to those who have not been nice to you, etc., etc. And I tell them, you know what, it's tiring to deal with human beings because they will approve you one minute and disapprove you the next. So that's how fickle humanity is. Na mtazamaji, hivi sasa tucheze viwanjani, na ni kwamba baraza la mawaziri mapema hii leo liliandaa mkutano wake wa 4 likiongozwa na Rais William Ruto katika ikulu kuu ya Nairobi, ambapo mikakati ya kuboresha hali ya soka nchini ilijadiliwa. Miongoni mwa mijadala mingine iliyozingatiwa, baraza hilo la mawaziri liliangazia kuboresha hali ya timu ya taifa ya wanaume na wanawake ya soka Harambee Stars na Harambee Starlets mtawalia ili kufanikisha timu hizo kufuzu katika mashindano ya kombe la dunia mwaka 2030. Baraza hilo lilipitisha mswada ambao ulishuhudia